Sham no mitrasham varunaha sham no bhavatvaryama sham na indro bruhaspatihi sham no vishnurukramah namo brahmane namaste vayo tvameva pratyaksham brahmasi tvameva pratyaksham brahma vadishyami rtam vadishyami satyam vadishyami tammamavatu tadvaktaramavatu avatu mam avatu vaktaram om shanti shanti shanti. So now, still more points to be completed in the study of Midorilam. We moeten nog een paar punten in Midorilam afmaken. And there is also, at certain conditions, there is a ravenous hunger. Er is nog een andere conditie, dat is razende honger. So this ravenous hunger is generally seen in some children who have inherited the psychotic miasm. En deze razende honger die wordt dikwijls bij kinderen aangetroffen die het psychotisch miasme overgeërfd hebben. And in Midorilam, even in the adults also, you find they develop this symptom for ravenous hunger. En in Midorilam, eveneens bij volwassenen dan, tref je eveneens de ontwikkeling van deze razende honger aan. And along with this, they may also develop a craving for salt. En daarmee gepaard gaande hebben ze beginnen echt trek te krijgen in zout. Stimulants like tobacco. Stimulantia, zoals onder andere tabak. And also a craving for sweets. En eveneens een sterk verlangen naar zoet. And a craving for ice and ice creams. En een sterke trek in ijsjes en ijscreme. And also they may develop craving for sour things. En ze kunnen eveneens een trek in zure dingen ontwikkelen. So he may not be having this from the beginning, but at certain time they start developing this. En hij kan het van bij de aanvang bijvoorbeeld niet hebben, maar na een bepaalde tijd begint zich dat te ontwikkelen. Generally you find the ravenous hunger associated with
especially a very prominent ravenous hunger is seen in remedies like iodium. En in bepaalde middelen tref je dat zeer uitgesproken aan, onder andere bij iodium. Because when you find the children who need iodium, they eat, and then in spite of so much eating also, they are thin. En bij kinderen die dus behoefte hebben aan iodium als middel, wat je daarbij aantreft is dat ze altijd maar eten en toch mager blijven. They eat very much but still emaciated. That is what you see in iodium. Ze eten voortdurend, maar toch zijn ze uitgemergeld. Dat is typisch voor iodium. Generally, when you find such children, what generally the doctors do is that they give some medicine for deworming, for eliminating the worms. They think that all that what they are eating is eaten by the worms, therefore they are feeling so hungry. En wat wellicht bij allopaten als middel gebruikt wordt, is iets om te ontwormen, omdat ze vermoeden dat de wormen al dat eten opeten. But it is not always true, because if once you give a deworming medicine, so maybe if there are few worms, then they will disappear. But even then also, his ravenous hunger does not disappear. Maar dat lijkt niet te lukken, want er kunnen misschien een paar wormen verdwijnen, maar zijn razende honger die verdwijnt niet. There are some parents who have an idea that they feel that it is always good to, from time to time, to give deworming medicine for the children, so that the children have no worms, but that is very dangerous. En er zijn ouders die daar zo'n slechte gewoonte hebben van af en toe een ontwormingsmiddel aan de kinderen te geven om ze vrij te houden van wormen, maar dat kan een gevaarlijke gewoonte worden. Because that medicine just not only eliminates the worms, but it eliminates the mucous membrane of the intestines. Want dat medicament gaat niet enkel de wormen, maar eveneens het slijmvlies van de ingewanden elimineren. Yes, and they do that with animals as well, and then they are very surprised that a couple of years later that the dog or the cat develops some cancer of the intestines, and they don't understand. Because of such a long medication, it is a crazy idea. There is no scientific basis. En er is geen enkele wetenschappelijke basis om dit soort van medicamenten te geven. Dat is gewoon een dwaas idee. They develop ulcers and all this afterwards. Want als gevolg daarvan gaan ze nadien zweren en zo verder ontwikkelen. Because the fact is that the worms are attracted not because of all this, they are attracted because of the miasm. En het feit is dat de wormen zich aangetrokken voelen, niet vanwege alles wat ze daar vertellen, maar vanwege het miasma. Because when any of the parasites can survive only when there is a very congenial atmosphere and when there is possibility of subsistence, then only they can survive. Otherwise, there is no need of any deworming medicine, they cannot survive. En deze parasieten die kunnen enkel overleven omdat er een gunstig milieu aanwezig is waarin zij kunnen tieren. Hè. Als dat er niet meer is, ja, dan verdwijnen ze automatisch. So therefore, most of the cases, the children who are having these parasites and also the adults, that is mostly in the case where there is the psychotic miasm. En als zowel kinderen als volwassenen daaraan onderhevig zijn, wijst dat op de werking of de aanwezigheid van een psychotisch miasma. So there is no use without treating for this miasm if you just give some medicine to kill the worms. En het heeft geen nut
zonder iets aan het miasma te doen, een middel te geven om de wormen te doden. Then another point, another thing which we have to note in Medornum is Nog een ander punt dat we bij Medornum moeten noteren is het volgende. much pain in liver and spleen. Zeer veel pijn in lever en milt. And gradually they develop when it starts with with pain in the liver and in the spleen, and gradually this increases and finally it leads to ascites. En de pijn in de lever en de milt die gaat, eenmaal het opgetreden is, geleidelijk kan erger worden. En het leidt op termijn naar ascites. So this ascites condition is one of the ascites is one of the conditions, and it is due to different causes. En ascites is een toestand, maar er zijn verschillende oorzaken voor mogelijk. When the person suffered from tuberculosis of the intestines, Als de persoon leed aan tuberculose van de ingewanden, so after some time it is possible that the person may develop ascites. is het mogelijk dat deze persoon na een bepaalde tijd ascites ontwikkelt. And another possibility is in some persons there is a tendency that many times they get jaundice. En nog iets anders dat bij deze persoon kan optreden, is dat ze na een bepaalde tijd geelzucht krijgen. So in this person's liver is very tender and weak. En bij deze personen is de lever zeer zwak en pijngevoelig. So these persons, they do not take care of their diet, En als deze persoon niet op hun dieet letten, and also they are not properly cured in the homeopathic manner. That means it is only not just a temporary treatment, but they should be treated to the roots with the miasma. en als ze niet op de homeopathische manier behandeld worden, zonder zich bezig te houden met tijdelijke oplossingen, als men nooit eens naar de wortel van het probleem gaat, So then this jaundice becomes a chronic problem, and then finally it leads into ascites of liver. en dan wordt deze geelzucht een chronisch probleem en dan gaat het leiden tot ascites van de lever. And then another condition is this, what is called the cirrhosis of liver. Nog een andere toestand is levercirrose, verschrompelen van de lever. Vervetting, cirrose. Ah ja. Cirrhosis of liver, that means the liver tissue gets hardened. En wat er gebeurt is bij cirrose is dus dat het leverweefsel verhardt. And then finally it becomes like very hard like a stone and no more function. En uiteindelijk wordt het zo hard als een steen en functioneert het niet meer. And the size of the liver, because of this it shrinks. The liver
size decreases, shrinking. En vanwege dat verharden begint de grootte van de lever te verkleinen. And the cirrhosis of liver, mostly you find in the chronic alcoholics. En deze levercirrose tref je meestal bij chronische alcoholiekers aan. And also, in the women who have for a long time the ovarian cysts, En eveneens bij vrouwen die al voor een lange tijd cysten hebben aan de baarmoeder, of aan de eiertak, eierstokken, and also tubercular infection in the ovaries. en eveneens tuberculaire infecties aan de eierstokken. Ja, ik ben daar niet zo vertrouwd mee. So these are very difficult situations, and these are all these conditions. These are because they are not properly cured from the level of Maya, and therefore they end into such condition. En het komt omdat deze toestand slecht verzorgd is. En dat leidt uiteindelijk zonder dat er een echte genezing optreedt, leidt het tot deze toestand. And the only solution, what you find with the normal medicine is to cut, to operate. En de enige oplossing die men in de normale geneeskunde gaat gebruiken is wegsnijden. Then it gets worse. Yeah. Or whenever there is accumulation of water, then they tap the water out. En of als er nu een toename is van water, dan gaan ze het gewoon aftappen. But that is not a solution because when they cannot make any solution, why water is accumulated? They cannot treat the person not to accumulate water, but only the evacuate the water. But again it fills up. En dat is geen oplossing, want ze behandelen de oorzaak van die toename van water niet. And when you tap the water number of times, 2 or 3 times, then there is every possibility that the person may get a shock and he may En als je dat vocht come gaat, and en als je dat vocht gaat aftappen, 2, 3 maal, is de kans op een shock die neemt steeds verder toe. Met alle gevolgen van. because there are many cases we see when there is accumulation of water, dropsy. In the dropsy cases, drumming becomes like this because there is accumulation of water, and then they puncture it and take out liters of water. Or also the same thing when there is accumulation of water in the lungs also, they tap out the water. But it's, when once they do it, after tapping they are much more weak and the condition of the patient is worse. Dus bij mensen ook met waterbekken en de gevolgen van een van deze oorzaken, wat men dikwijls doet is gewoon het vocht dat er is aftappen. Wat dat teweeg brengt is geen oplossing, want de personen worden, hoe meer men dat doet, steeds zwakker en zwakker. Ook als men zoiets op de longen heeft, tracht men dat te doen, maar leidt altijd tot meer en meer complicaties. The root cause for this accumulation or retention of water is not properly understood because the root cause is very deep and deeper level of consciousness. En de worteloorzaak hiervan ligt zeer diep, ergens aan de basis van het bewustzijn. You know, we have the
two types of pulsations which work alternately. The centripetal and centrifugal pulsation, prana and apana. We hebben twee soorten van pulsaties. De ene is prana en de andere is apana. Uitzetten en samenkrimpen. So when these two pulsations are acting with equilibrium, then everything is perfect. En als deze twee pulsaties in evenwicht functioneren, dan is alles perfect. But when in these cases, it is the centrifugal pulsation is affected, so therefore it cannot eliminate out. So therefore what is to be eliminated is retained. En als deze centrifugale aspect ergens daar een aandoening is of niet correct meer functioneert, ja, dan gaat er niets meer uitgescheiden worden, maar weer opgenomen. And the functioning of these centripetal and centrifugal pulsations is governed by the magnetic laws, attraction and repulsion. En dus deze centripetale functie, samen met de centrifugale, die wordt dus door de wetten van de magnetische wetten beïnvloed van zowel uitzetten als samenkrimpen. And the effect of the influence of the miasm it manipulates, it disrupts these magnetic functions in us because our body is an electromagnet. En deze functie van het magnetische veld in ons, dat gaat het functioneren van het lichaam beïnvloeden, want het lichaam is één grote elektromagneet. So when these two poles are distorted due to this, then there is such disturbance, and then all the water which is to be thrown out is retained back. En als deze twee polen die werkzaam zijn verstoord zijn, dan is ook het metabolisme verstoord en dan gaat al het water dat er in constitutie zit niet meer naar buiten geëlimineerd worden, niet naar buiten gestuurd worden. So even if you tap out the water, within no time again it is accumulated. En zelfs als je het water verwijdert, dan gaat het op een zeer korte tijd terug aangevuld zijn. But it is far for the present medical science to understand this. Maar voor de huidige medische wetenschap, om dat inzicht te hebben of te verstaan, daar staan ze nog ver af. Their task is only whatever is seen before the eyes, you act to eliminate or to add, only at that level, but to go to the background and what is to be changed, where it is to be changed is not understood at all. Het enige wat ze doen is reageren op de omstandigheden die zich voordoen, wat ze kunnen zien, maar naar de achtergrond toegaan van waar het probleem zijn oorsprong heeft, daar denken ze zelfs nog niet aan. So in these conditions, which we have discussed about this ascites or cirrhosis in these conditions, in deze toestanden waar we het over gehad hebben, van ascites en cirrose, along with medorinum, we have to remember also there are other remedies to be compared. en tezamen met medorium moeten we eveneens nog voor ogen houden dat er een aantal andere middelen zijn die vergelijkbaar zijn. And among those medicines, one is sulfur. Een van deze medicamenten of middelen is sulfur. Because in certain conditions, sulfur is very much indicated. When all the indicated remedies they fail, then sulfur is very much indicated. En sulfur is iets waar we altijd moeten aan denken, want als alle andere aangewezen middelen falen, dan is het de sulfur dat aangewezen is. And then pulsarilla is another remedy which is also indicated in these ascites conditions. En pulsatile is ook een ander middel dat aangewezen is in het geval van ascites.
And lycopodium is also one of the mostly indicated remedies. En lycopodium is eveneens een van de meer aanbevolen middelen bij deze toestand. Because lycopodium has its great influence not only on the higher plane, because lycopodium is also after sulfur. One of the top antisorics is lycopodium, that we have to always remember. En lycopodium is eveneens aangewezen omdat het sterk werkt op het mentale vlak en andere hogere vlakken, want het is na sulfur in de hiërarchie het tweede hoogste. And at the same time, lycopodium also has a great influence on the function of the liver. En lycopodium heeft eveneens als antipsychotisch middel een zeer grote invloed op het functioneren van Antisoric. antisoric. Ja. Ah ja, antisoric. Soric. Sorry. Soric. I was thinking psychotic. Because I have a lycopodium constitution. I'm a bit familiar. Yeah, liver. This is a very weak point. Yeah, inherited. In lycopodium, most of the lycopodium patients, liver is one of the tender affected part. My daughter has, my son has, I have. Juvenile after birth, if there are any liver complaints, almost specifically sulfur will act. Yeah, sulfur is In 6 potency. sulfur is especially in the present generation, the newly born children immediately they are having jaundice. En in de huidige generatie treft dat zien we opvallend veel, is dat bij pasgeboren baby's al onmiddellijk geelzucht voorkomt. It is called the juvenile jaundice. Het wordt dus de kindergeelzucht genoemd. En daar is sulfur sterk aangewezen. Sulfur, almost in many cases, just sulfur and 6 CH. En in veel gevallen, gewoon sulfur 6 CH is al voldoende. Not even many doses. En in een beperkt aantal doses. Just one dose and then keep on kalium muriaticum with Schussler salt. Gewoon 1 dosis en kalium muriaticum als Schusslerzout. So with maximum 2 or 3 doses of sulfur, it's completely under control. En met maximum 2 à 3 doses van sulfur is dat volledig onder controle. In the hospitals, it is horrible. In the hospitals, they cannot do anything. They cannot control. Only they put the baby on the ears, that's all. And there is no medicine. And light. Under the light, they put the baby under the light. Yeah. That's okay, but it is possible very safely and easily with sulfur. En wat ze dikwijls doen met deze kinderen, omdat ze daar geen oplossing voor hebben, leggen ze die gewoon in een onder UV. But we have to remember, we have to give only in 6 CH, not in higher potency here. Maar we moeten onthouden, we mogen het enkel in 6 CH geven. Rarely, in some rare cases, where even after 3-4 doses still it is lingering, then a dose in 30 CH sulfur. En na 3 à 4 doses zou het moeten gedaan zijn. Als dat niet zo is, als het blijft aanslepen, dan is 1 dosis 30 CH meestal voldoende om het finaal op te lossen. If you ask the doctors, what is the reason that so many children now, almost, you can say that almost all the children, newly born children, they are getting this jaundice. If you ask, they have no answer. En als je vraagt hoe komt het nu dat tegenwoordig praktisch alle kinderen dus geelzucht hebben als ze geboren zijn, dan hebben ze daarop geen enkel antwoord. One of the causes, very clear causes, is the over medication of the